Hello, good morning. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Balde. We are back again on another edition of our Wednesday program here on QTV. Thank you very much for always tuning in wherever you are. We are always glad and happy to have you, follow this program. And of course, send your contributions. Brother Ibrahim Jawara, the other day, he said to me, Ibrahima, we would be, he said to me yesterday, I couldn't get you online at the beginning of the program, but latter part, the online was on. So Julde Njai is the co-host of this program. Good morning, Julde. Good morning, How Ibrahima. are you? I'm fine, alhamdulillah. How was your day yesterday? It was fine. Good. I've not done much. Yes. Mr. Mboj So before tell we me introduce Mboj, I know Mboj will be coming for the newspaper review Right, later. right. So we'll take a short break. And after the break, we will be going straight with Imam Usman Jah, on Islamic perspective. So we'll be right back after the break. Gilabila radiyallahu anha waɗi noddingol folongol e islam noddingol tawa e diine men on julɓe ɓen noddinte ɗo e ɓe yahude ɓe juula enen fof daroɗen dula goto si tawi ka jogiɗo ma ala fof juula laaɓi joyi e ñallal ngal aji banque limited no welti fi tawede laaɓi tati oɗo agent compétition fi ɓe dépensamo ɓe ɓeydanamo doole ɗum ɗo ko fi tun hoolagol ko wonɗen kon ha para yiɗa daro fonka ko annduɗa ɗum ɗon woni ko hawti en kon ɗum woni hoolagol ha para noon kadi noddingol fi juulen awa tawe ɗum ɗo joni an kadi ɓeydita hen e sengo ko annduɗa ko ɗum woni noddingol waɗu vidéo joni nulda e whatsapp hara hiɗa noddina e oɗon nomba 33 73 555 ɗo e balɗe capantati e go'o lewru décembre 2025 meɗen jogui yimɓe ɓe annduɗa hiɓe jogui gandal ko kamɓe darata te noon kadi min noddoya on ɗo ka QTV fi wawa yiide poɗodiron e ko ɓuura andirede e final on fi wawon yiide on gagnike te noon ɓe jonniray ko annduɗa ko ɗum woni certificate ji mbuuɗi kañum kadi e piiji boyi 2026 national agent competition ko aji banque dépensi ɗum aji banque yo investment park nayine dake network koto mi yalonko wole warta nyim banko kan adung adabe soniaring wala nyama imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring nyindum kiusel dorne sinyin natia leno ibori yela kiusel line ota customer care mi suti atima bi kiusel network ko mi warta network ko beti adung adabe soniaring kiusel sunu boss ntolenga silo walang dulia bulan noma. Yeah, so we are back. This is QTV this morning. Now we will move on with Imam Usman Jah. And our topic is polygamy in Islam, justice, responsibility, and reality. So this is a topic pour ñun ñoo xam ne Islam ubbil nañu ñu mën a taka ñaar ba ñetta ba ñeenti jabar waaw so loolu am na solo pour ñu waxtaan ko Imam ñu ngi laa dalal si programme bi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Mr. Weltare ñu ngi lay nuyu di nuyu Soxna Julde di nuyu itam Mr. Mboj mi nga xam ne yéen a bokk tàmbali programme bi di nuyu ñi nekk ci xarala gi machine bi di nuyu it ñi nekk ci caméra bi waa kër gi yëpp waa réew mi yëpp addina bi yëpp waaw ñu ngi laa dalal Imam once again this topic polygamy in Islam let's take a look at justice responsibility ak reality lu nekk di xew xam nga Islam dafa ne yàlla dafa ne you can marry women of your choice in twos, threes and fours if you can do just
but if you cannot do just marry only one loolu la Quran bi wax ok yeah so dañ bëggoon rek nga yaatal bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran marratan ukhra Mr. Weltare sa topic tey bi red line la waxtaan la woo xam ne jigéen ñi sëy duñ koy bëgg waaw rawatina ñi nga xam ne kenn lañ ci seen jëkkër duñ bëgg waxtaan yi waaw waaye dara waralu ko lu dul ñaari mbir benn bi mooy selfishness ak fiir beneen bi mooy selfishness waaw selfishness ak imaan bu wàññeeku waaw xam nga yàlla moom moo ñu fi indi moom moo gën a xam lim bind te yàlla du fo saa yu waxee mbir rek loola moo gën mu mel ni jullit piir mooy ki nga xam ne su yàlla waxee du ci teg baat donte neexut ci bakkanam sax waaye dana ko gërëm ndax jullit ci boppam li muy firi ci baatu arab literally mooy muslim mooy ki sorenda boppam mooy total submission to the will of God to the will of Allah danga submit sa jëmm sa ruux sa xol yëpp nga jébbal ko yàlla ne ko loo def neex na ma te danga ciy dëggu nag waaw loolu mooy jullit waaye am na ci yoo xam ne sax xëy na su la ko yàlla tegee mën na metti waaye dafa am yu peti yoo xam ne su la mettee rek xoolaatal sa imaan da nga am problème te mooy polygamie suñ ko waxee mooy limub jabar waaw limub jabar wala boole ay jabar moo tudd polygamie yàlla daf ko indi pour kiyoo faj social illness social diseases moom la suñ borom subhanahu wa taala di faj ci polygamie balaaw islaam a ñëw dafa am fu mu fekkoon nit ñi mooy jigéen bu ñu neexee bu ñu naqaree nattu góor la noonu la ko yàlla defee loolooy dëgg ndax su nekkutoon nattu góor itam konoon jigéen dana sonn lool na ni ko yàlla bindee dafa bari lum tële ci mbiri lépp lu jëm ci mbiri doole mbiri xëfër loolu yàlla daf ko tegut jigéen su ko yàlla deful mu nekk nattu góor du jaral góor muy sonn di ko dem di uti wala di ko teraangaal pour man ko maintain waaw loolu teraanga la bu yàlla jox jigéen léegi ci jamono yéefar yi balaaw lislaam a ñëw jigéen amutoon right dafa mel ni ab computer wala ab ëmb daal da ngay gis koo xam ne da ngay tëdd ak jigéen ji tey ëllëg nga tëdd ak kële moom daal da ngay tëdd rek balaa lislaam maanaam da ngay gis nit koo xam ne li muy tëdd ci ay jigéen dana mat fukki jigéen ñaar fukki jigéen yooyu daal da ngay tëdd rek soo yàlla it xam na ne am na góor ñoo xam ne liñ soxla ci jigéen benn jigéen mënul leen koo defal yàlla xam na loolu yàlla xam na itam ne benn jigéen itam moom itam danay am manki yoo xam ne li jëkkëram soxla waaw yëpp du ko koy mënal physically mentally lépp dafay xew te xel kenn mënu koo tënk léegi am nga sa jabar yees nopp nga ko bëgg nga ko yees yaa ngi ko mën a amee bu baax waaye yàlla nattu na la sa bët dal ci beneen jigéen boo xam ne danga ko bëgg te bakkan boobu mënuloo koo tënk ba mbëggeel googu mu génn
te mbugeel googu su xasee ba dugg seytaane moom itam dafay ñëw pour di la push pour ngeen def nu dul naka sa dul noona foofu nag la yàlla ubbee bunt ne déedéet instead ngay def lu ma naqari soo ko buggee demal nga takk ko ci chartaab ne ki nga takk ba pare àq yim amoon bu ci dara wàññeeku te itam ki nga takk bees bul ko jël teg ko ci ki fi nekkoon kenn ku ci ne dafa am àq joo xam ne moom la ko yàlla jox nanga ko matalal su fekkee mën ngaa def loolu de kon mën nga cee dugg amma su fekkee ne yow soo takkee beneen jabar da ngay jël sa cofeel ak sa ndimbal ak sa kaaraangeeg sa lépp nga jox ko ku bees ki fàtte nga ku njëkk ka kon yow takk beneen jabar dafay xaraam ci yow yow da nga war a em ci sa because yow da nga wikk mënuloo su fekkee ne tam soo takkee beneen mën nga demit ba mu yàgg moom itam nga abandon ko nga gis ne xëy na ki fi nekkoon dëgg-dëgg value bi mu amee li ma gis ci moom ak li ma mos ci moom nekkul ci ku mujj ki parce que li nga séntu woon fekkuloo ko moom itam nga abandon ko tegee ko boor féetee ki nga xam ne moom moo fa nekkoon yow kon da nga wékk di moment ne daal sa waru gar ci jabar soo amee beneen jabar doo ci mën a maandu doo ci mën a emale kon yow takk beneen jabar dafay xaraam waaye fan lañu sharia tënk ci li ñuy mën a maandu ak liñ dul mën a maandu dafa am loo xam ne ñàkk cee maandu xaraamut sharia may na la ko waaye am na loo xam ne ñàkk cee maandu dafa xaraam loolu jar a xàmmee la loolu foog ñu xam ko good li nga xam ne soo ci maanduwut sharia du la ci account mooy li nga moomut li ci nekk ci yow te moomoo ko yàllaa ko moom li nga xam ne soo ci maanduwut sharia account la mooy li nga xam ne yaa ko moom yaa koy defal sa bopp loolu nit ñi war a xàmmee la waaye ñu bari tey duñ ko dee nangu ngir selfishness loof mooy li nga moomut ndax loof mbiri xol la nopp mbiri xol la dalil bi mooy kii nga takk nii yow balaa nga koo takk how many hundreds of women ñoom nga dajeet lu tax takkuloo leen kii nga bugga why this xol bi la kenn kii yàlla moo jël kii mu dugal ko ci sa xol bi lu tax ñi yàlla kon boobu daf ci am loo xam ne yàllaa ko moom xol yàlla moo ko moom la fay dugg moom yëg na ko te moom moo koy def kon soo amee lu ëpp benn jabar nga yëg ne suma mbuggeel fii la ëpp loolu yàlla du la ci account suma mbuggeel fii la ëpp miinu ne buggatuma kële de déedéet waaye fii la ëpp style yaa ngi bugg a kële waaye fii la ëpp loolu yàlla du la ci account waaye kañ la ci account nga demonstrate ko ok léegi nag gis nañ point bi soo ko demonstrate how soo ko demonstrate rek commencé nga dugg ci lu xaraam naka nga ko demonstrate moo laa indil injustice naka injustice la ñuy wax de injustice moo laa dugal ci injustice ci naka su fekkee ki nga gën a bëgg léegi moom ngay jox dépasse bu doy kële doo ko jox dépasse bu doy def nga lu xaraam moom ngay jëndal yére doo jëndal këre def nga lu xaraam wala ba nga leen di jëndal kii da nga ko jëndal lu baax kële nga jëndal ko lu bon def nga lu xaraam ba nga demee di aye ji kii soo demee da nga tëdd ak moom kële doo bugg a tëdd ak moom def nga lu xaraam waaye te loolu lu tax ñu leen def nga xaraam because loolu yaa ko moom te mun nga cee yaa koy def yaa koy def loolu sa jëf la bële du sa jëf bii yow sa jëf la because lum boni war nga leen a mun a emale ci kenn ku ci ne nga jox ko li muy lekk ba mu suur su fekkee kii 100 ñoom fii benn nit rek moo fi ne kële benn nit ngay joxe fii 100 jël joxe fële 100 su fekkee kii 2 days nga koy jox aye joxal kii 2 days su fekkee kii soo ayee fii soo fiilee pour tëdd ak moom da nga tëdd ak moom kii itam di same thing nga def loolu soo leen utal yére nga emale leen soo leen jëndal or nga emale leen loolu ku ne mën na ko ku ko deful rek da nga caay-caay waaye
loolu mooy free will yàlla bi mu la joxee xol ba nga xàmmee lu baax ak lu bon it daf la jox lu ñoo tuddee free will daf la jox coobare pour nga tànn lu la ci neex yàlla forcé wut kenn mu def lu bon forcé wut kenn mu def lu baax waaye yow yaa tànn lu baax gannaaw boo leen xàmmee googu sa xel mi moo la koy jox ba pare sa xol bi communiquer ak moom kon lii sa jëf la yow yaa ko moom kon nit mun na am lu ëpp benn jabar gën a bugg kii waaye doo ko démonstrate da nga yëg ci sa xol bi ne dëgg-dëgg yaa ngi gën a happy ci kii nii ci sa biir xol loolu it mun na am sabab mun na ñàkk sabab su fekkee am na sabab boobu moom zéro bàkkaar la waaw zéro bileem mënuloo si dara su fekkee zéro sabab mooy zéro sabab mooy waaw comme lu jógee si yàlla zéro sabab mooy diw sangam daal man daal I just love her man daal dama ko nopp rek waaw ok su bonee su baaxee man daal dama ko nopp rek waaw affaire am daf ma ne waaw affaire am daal man daal moom laa nopp danay xew ndeysaan waaye loolu kenn du la ci bile ma ne waaye nga fexe ba li nga moomal sa bopp nga emale leen imaam kon lii dafa naxari de dégg nga am beneen boo xam ne waaw loof bi dafa am reason dafa di am loof bu am reason te boobu mooy loof bu genuine bi nga xam ne moom la charia di déglu waaw nga am ñaari jabar kii xëy na léegoo-léeg sax kii moo gën a rafet mun naa am ne moo tax nga gën koo nopp léegoo-léeg mun naa am kii structure am ni ko yàlla bindee moo tax nga gën koo waaw loolu daf dee am mun naa am ne kii waaw internal cleanliness dafa mun a toppatoo dafa mun a toppatoo boppam moo gën a set waaw te loolu doo ko xam fee takkaloo kële waaw mun naa am setam ci biir moo tax nga gën a bëgg kii mun naa am ne kii moo gën a mun a manee kër gi moo gën a mun a toppatoo xale yi moo tax nga gën koo bëgg mun naa am ne kii moo gën a rafet jikko moo tax nga bëgg ko yooyu nobel gu am reason la ok nobel gu dafa am reason boobu charia dafa ànd ak yow sax in fact sax da nga ko war a gën a bëgg in fact ndax soo ko gënta bëgg rek kon emalehuloo moo tax ñuy wax ne ku emalehut ku emalehut dégg sax naka ku emalehuloo ku emalehuloo ok loolu fan la nekk yaa ngi am ñaari jabar kii dafa baax a baax rafet jikko jullite set ci biir set ci biti dégg nga maam keyaa la amal la keyaa sopp la su génnee lu ko càmmeñam may sax wala lu ko papaam may yow lay ñëw teralee la ko waaw keneen kii setut ci biir setut ci biti jikko ja rafetut jullitehut dafay jël ci yow di denc waaw waaye du la indil dara waaw teraanga yoonam maanaam du yokka dara sa dundin teraanga yoonam nekku ci lu miiti na di ba pare nga jàllar bi ko emale leen kon yow juboo because kii dafa def extra kon def ci yow extra dagan na danga ma bëgg ne dafa am islam foo xam ne sax islam won na la ne fii waruta em of course ok ki def extra defal ko extra ki def extra waaw defal ko extra waaye extra boobu itam liñ bugga mooy nga def ko ci suuf bu mu feeñ lu tax ñu bugga nga def ko ci suuf bu mu feeñ mooy bu feeñee dafa yàq seen diggante ñoom ñaar sa kër dafay naqar waaw duñ juboo li tax nga di ko defal lu extra kële mënoo fexe ba kële xam ko waaw wala mu accept ko du la ko acceptal yow yaa ko xam yaa ko dunda waaye moom xamu ko dund ko te du ko mos a accept du ko mos a d'accord kon loo mun a def ak njubadi rek moom la moo tudd kon li nga xam ne moo gën a léemtu mooy li lislaam séntu mooy soo amee ay jabar daal kenn du la bileem ci yàlla du la bileem ci kan nga gën a bugga ok moo xam rawatina su amee reason kan nga gën a bugga rawatina su amee reason su fekkee gën a bugga gi dafa genuine waaw ngir loolu ci moom la ne loolu yàlla du la ci bileem kenn du la ci bileem waaye salaam sax dañ waxoon ne mu ne moom foofu laay ñëw Aysa la gën a foofu laay ñëw waaw dégg nga de li ma wax nii yëpp fi ñu ko bees yëpp ci yonent bi la
sallallahu taala wa sallam sallam yonent bi dafa yoroon ay soxna because ñun suñ dund yëpp ñu ngi ko jàngee ci yonent bi sallallahu taala sallallahu alayhi wa sallam moom mbëggeelam dëgg-dëgg fi mu gënoon a bari mooy ci Aïcha seen tuuma ne jabari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ci am kenn koo xam ne dafay disobey yonent bi wala dafay def they'll be in good seen tuuma loolu waaw te diine it nettali huñu dara ci loolu waaye mbuggeelam fii la gën a bugga fii la gën a bare lu tax mbuggeelam gën faa bari allahu alam waaye soo ko xoolee mun nga cee foog dara first of all Aïcha radiyallahu taala anha doomi xaritam la doomi xariti benn bakkanam la muy Aboubacar Siddiq waaw tout moom rekk la jël ci xale bu ndaw jànq moom rekk la jël muy jànq te ñim jël ñëpp ay mag lañ yoo xam ne ñi ci ëpp sa circonstance moo tax mu takk leen ak dimbale leen circonstance yonent bi dafa daan takk nit ngir circonstance moo tax moom yàlla limitut toon number of jabar la yim war a am limitut ko woon waaw moom jigéen ju mu bugg a mën na ko waaw because moom he is an exemplary waaw bu mu bugg a mën na koo tak moom limitut ko woon dégg nga te it wér na ne it moo ci ëppoon xam-xam xëy na itam loolu li ko waral mooy moo gënoon a close ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ànd ak moom even sax bi mu demee ba feebaram bu mujj bi dafa ñaanoon jabaram yi ne daf leen di ñaan pour mu féetee néeg Aïcha te loolu it suñ la ko waxee xel mën na koo nangu même su doxut bugga sax waaye soo yoree ay jabar ba pare nga nekk mag wala feebar jabar ju ndaw ji moo lay gën a mën a toppatoo ni ki jabar yu mag yi jabar yu mag yi dañuy dem ba mu yàgg sax dootuñ talati ñoom ci seen bopp dañuy soxla ku leen toppatoo xëy na yooyu yëpp moo waral loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yàlla li nga moom de Aïcha moo ci ëppale li nga moom mooy xol bi Aïcha moo ci ëppale mooy nopp waaye li nga moomu de dama ci emale mooy li nga ma baxee emale naa ci daf leen di emale ci aye daf leen di emale ci dépasse daf leen di am lépp ci ni mu leen di aaree lépp daf leen di emale so bu boobaa feeg waxoo duñ xam koo gën a bëgg maanaam li lislaam bëgg daal aaye hut la kan nga gën a bëgg waaye bu ko démontrer bañ xam ko feeg nag aaye huñ la li nga gën a bëgg te démonstré tuloo ko ba ni xam yow waaye nag léegi góor yu dee ne seen force jabar yi dinaa fi taka xale bu ndaw indi ko si kër bi muy jaagar loolu injustice la xam nga dafa am loo xam ne topp sa bànneexu bakkan la jabar da nga koy ormaal te da nga koy suturaal léegoo-léeg te jabar bi nga amee feeg amoo beneen jabar doo mën a xam mukk jabar bi nga amee abadan mënoo koo xam déedéet doo ko mën a xam mukk kon ñun xamaaguñ suñ non jabar doo mën a xam sa jabar sa jabar feeg amuloo beneen jabar mënoo xam sa réel feesu jabar mënoo koo xam réel fees bi doo ko mën a xam mukk imam non loolu réalité la kon loolu garaaw na di sa réel feesu jabar waaw doo ko mën a xam mukk ta soo xoolee waaw mbir yi li tax mu naqari te jafe am na ci lu genuine waaye am na ci lu genuinut soo ñëwee ci polygamie tey li tax mu nekk red line nga xam ne yenn jigéen ñi daf leen di jaral dee daf leen di jaral tas loolu yëpp dañ ci dee àgg yëpp soo ko xoolee dama foog ne dama jàpp ne ci suma analyse mooy yàlla taxut lépp selfishness la ok moo ko dee waral dalil bi mooy soo ñëwoon tey ca kaw ga foo xam ne coono rek ka fa ne séntuwuñ ndono because jigéen maa ngi jéggal duma jigéen waaye suma jàngat jox na ma ne li ëpp ci jigéen ñi li nekk ci seen xel yi mooy ñooy seen jëkkër yee leen di njëkk a dee waaw kon ñoo leen di doon na ñooy doon na seen waaw loolu concept boobu moom concept dafa feeñ sax ci jëflante dinaa la ko wan waaw benn bi mooy soo demee ca kaw ga nga xam ne coono rek ka fa ne te doon na amut ku jëkkëram de doo doon na dara bi ko amul dara dégg nga da ngay gis ne jigéen ñooña ñoom seen yoon nekkut ci nga uti wujja nga ut beneen jabar ñoom ñenn ñi sax ñoo lay dimbale ne la
dimbale la ci can gi pour nga mën a am beneen jabar ndax am liggéey bi ci kër gi diis na waaw metti na te attanuñ ko ñu jàppalante attanuñ ko ñoom seen amuñ ci benn problème ok soo ñëwee ci teeru bi nit ki yoru dara mu uti beneen jabar moo gën a oyof nit ki bari alal dem uti beneen jabar ki amul dara soo utee beneen jabar doo ci dégg benn coow waaw benn coow du fa am because lu ñoo doon a nekku fa because lu ñuy doon amu fa waaw gisuñ fa dara dëgg la waaye su fekkee alal am na waaw kooku dee la kon danga ma bugg a ne affaire yi coow bi yëpp alal la loolu rek la dono dee danaa la wan beneen sabab waaw mooy man nga am alal ba pare am jànq sa jabar xam ko dana ko naqari de waaw dana ko naqari lool nag waaye sax yéen ni mën na koo def noonu rek sutura muy dem du ci imam waaye jànq ba nga bugg déglu rek waaw waaye jànq boobu nga bugg koo takk waaw xam nga bi nga nekkee ci loolu du dëgg de loolu xam nga naqari na yàlla waaw yow itam naqari na lan am nga ci fiiraange du sax naqari ngir dafa naqari yàlla de waaye da nga ci am fiiraange rek waaye du lim naqari yàllaa tax léegi nga bugg a def nag lu neex yàlla mooy jànq ba nag nga bugg koo takk boobu dee la so lu tax because soo takkee léegi kon dañuy bokk alal ji su deexee ñooy bokk doon bi dégg nga soo waaw man daal dama waaru non soo ko affaire bi noonu la mel soo ko waaw soo ko stodee julde kon man mënuma understand soo ko stodee dëgg-dëgg ci ngay gis sew-sew yi waaye loo ci man di dégg waaw suñ dellu xaatee ci li nga xam ne moo tax a jóg waxtaan bi mooy yàlla moo alaawu góor su ko manee waaw mu am beneen jabar su ko manee ok su ko manee lan la miin waaw mooy am beneen jabar bu mu wàññi ci ki nga amoon dara ca dëkkuwaayam ca jàmmam ca dalam ca dépassam ca wérgu yaramam moom daal bu ko dara laal te waaw forcé maanaam bu dara wàññeeku li la waroon ca moom bu beneen jabar tax defatuloo ko su boobaa yaa ngi koy tooñ dafay xaraam ut beneen jabar daal bu mu wàññi ci ki nga amoon dara loolu soo ko manee te ñàkk ko ut mun na laa yóbbu ci mooy yàlla waaw kon danga ko imaam leen na laa dégg ñu ne ut bu nekkee ne yaa ngi waroon a aye si kii nga ayewuloo foofu de nga dem aye si kële ñu ne ok loolu tooñ la ñu ne loolu tooñ la soo mu ngi mel ni aye kii nga jël nga alali jàmbur nga jël joxe loolu ñu ne dañ nga ko joxe xaraamal alali jàmbur dafa xaraam waaw am na ñu ne sax bu nekkee ay doom am nañ si sax loolu du doom déedéet waaw loolu dégg naa yooyu yëpp dañoo exagérate fii tëdd gi nga tëdd ak moom maanaam mooy sàcc aye daal par exemple da nga aye fii ba pare dem ca kër kële waaw yàlla dogal ngeen jëflante par exemple waaw la nga def noonu tooñ la tooñ nga jabar ji waaye tooñoo yàlla kooku sa jabar la dafa dippe nit lan moo tax nga def ko ok xam nga li ci ay jabar itam sew-sew yi dañoo bare de waaw hidden agenda ndax mënuloo amee jabar tey waaw yow góor nga da nga soxla jigéen of course jigéen ji ki nga ayee nii tey waaw moom dafa gis póot par exemple waaw dafa gis póot te dëgg-dëgg yow da nga fiil ne da nga soxla jigéen at that moment waaw luy tere mu dagaan pour nga dem tëddëkkale dafay dagaan lii dafa am reason kon there should be a reason of course dafa am reason oh wow su amul reason nag su amul reason da nga tooñ xaraam na waaw ndax mënuloo aye ci kii aaye la boppam sometimes jigéen danay def loolu aaye la boppam wala dafa feebar beneen feebar boo xam ne mënut a tëdd yow te yow da nga ko niit ndeysaan da nga ko niit da ngay dem di taxawaalu dem taxawaalu mooy di reason sax nga taka ñaareel dégg nga waaye fi mu bonee mooy nit koo xam ne da nga jël sa xel naka amuloo ragaloo yàlla amuloo genuine nopp mooy kële daal dam I just love her ba yow sax doo mënoo xa tëdd keneen ki sax te sa xel dajut keneen dafay mel ni daal yow kenn koog rek fi ne ni mooy jigéen ba yow sax keneen ki dootul la safati dara loolu bànneexu bakkan la mooy yàlla la tooñ la ki nga xam ne moom jabar joo amee june ak xam ji da nga ko war a jox ba mat sëkk tëdd ak moom da nga war a tëdd ak moom saa yu ko soxlaa te nga man ko saa yu ko soxlaa te nga man ko
waaye su fekkee circonstance dafa am luy tax nga dem ci keneen ki waaw dafay dagan waaw dafay ba pare doom ju ca juddoo it moog doom yëpp a yem comme niñ koy waxee du dëgg abadan waaye ba ngay dem xam nga ne bugguloo kii yëg ko kon wóor na leen yaa ngi sàcc dafa xaram waaye su fekkee ne dafa am ngant lu tax nga di ko def waaw na nga nëbbu suturaalal sa bopp nga dem defi ko ndax yëg gi dafay indi yàqoo ci seen diggante waaw te loolu ngay prevent te loolu moom ngaa prevent dëgg la moom ngaa prevent dëgg la waaye internally dafay dagan su fekkee da nga ko def ci lu dul loolu xew na dafay dagan kon loolu mooy li nekk ci mbiri polygamie su fekkee ne tey yow da nga amee jabar ji satisfied la parce que li nekk ci biir sëy dafa bare waaw jabar ji mënul laa satisfied waaw dégg nga te yow mënuloo contrôle waaw ndeysaan sa feelings te am na jigéen joo xam ne da nga ko nopp for exemple soo ko takku da nga moy ak moom yàlla lan nga war a def fii takka ko dafa war dafa war at this point waaw dafa war ndax ñàkk gaa def daf lay yóbbu ci mooy yàlla te lépp lu lay tere mooy yàlla loolu dafa war waaw waaye su fekkee ne nag takki ko liñ ci jublu mooy pour nga mun a abandon kii sànni ko kon takki ko dafa xaraam kenn ku ci ne daal na am àqam moo tax soo ñëwee ci fuqahaa yi alquran dafa wax ne wa in xiftum allaa tuqsitu fil yataama loolu la aaya bi tàmbale ci suratu nisa ñetteeli aaya wa in xiftum su leen wóoree ne allaa tuqsitu fil yataama su ngeen di takk jël jaam yu jigéen yi parce que booba da ngay am jaam yu jigéen su fekkee doo mën a maandu ci ñoom fankihu maa taaba lakum minan nisaa yi takk leen lu leen neex ci jigéen ñi ñaar la hoo ñett la hoo ñeneent la hoo yëpp mën nga koo takk waaye nag mu tekke ne wa in xiftum allaa taadilu fa waahidatan su leen óoree ne nag du ngeen maandu kon emal ci benn dëgg la su la óoree ne doo maandu emal ci benn maandu goog na laa doon firi ne waaw maandu ci li nga moom waaye duun maandu ci li nga moomut ok mooy xol understand nañ waaw imaam takki suuf am ñeneenti jabar ba pare nga takki suuf nag loolu dafa daganam takki suuf de su fekkee charte ya dajee nañ dara néew ci takki suuf waaw su charte ya dajee xee waaye dafay jafe nag charte ya dajee dafa am benn charte boo xam ne pour mu am dafay jafe mooy seede ok ndax sëy l'islam dafa bëgg mu siiw li tax mu bëgg mu siiw mooy dafay génnee ñaaw njort meaning tey soo takkoon jigéen takki suuf ñu gis la ngay dugg di génn te duut sa koj armal mooy koo xam ne dagan na ngay dugg ci moom di génn xam nga dafa am koo xam ne jigéen joo xam ne manuloo koo takk diina moo la ko tere waaw ko dagan na ngay dugg ci moom di génn comme sa sister comme sa yaay waaw sa ñooñu dagan na ngay dugg di génn waaye jigéen joo xam ne ana man ana yow la kon dagan na la pour mu nekk sa jabar ko soo ko takkoon suuf ba pare di nit ñi gis la ngay dugg di génn lan la ñuy xalaat fi ne nii dañoo ne lan mooy nekk ci xalaat yi nii kii lu moo def fii mooy da ngay njaalo waaw pour nag génnee xalaat boobu moo tax charia ne sëy nañ ko siiwal ay seet ne waaw ndax bu ca doom juddoo it tuuma du fa am ñu xam ne kii moo ko jur loolu mooy njëriñi seede dégg nga waaye ak loolu yëpp circonstance danay ñëw boo xam ne dafay tax mu dagan ok su fekkee dafay ñëw pour faj social problème soo ñëwee Saudi am nañ lu ñuy tuddee misiyaar nikaaxul misiyaar mooy takki suuf waaw ci waaye dafa am charte yoo xam ne forcé mu daje mooy jigéen ji ki ko war a mayee na ko mayee ok ki ko war a mayee na ko mayee dégg nga de nga xam ne fi ne famille moom danay xam ne may nañ ko diw te su fay duggit danay xam ne jabaram la ak nu mu ko mën a naxantee te su fa doom amoon it danay xam ne nangamam boobu siiwaluñ ko ba pare te dagan na lu ko waral mooy dafa am feebar bu muy faj ci société ndax dañoo nekk réew moo xam ne ku tàggoog jabar
kenn dootu ko jëlaat. o Saudi second hand lañ koy Saudi waaw ok jabari second hand ba mu dee su eboo mu sëy jëkkëram dee ëllëg kenn du ko jëlaat wala mu fase ko kenn du ko jëlaat kenn bugg ko jigéen ñi nag di am problème góor ñi itam takk jabar tëleen ndax lay tax nga takk jabar alal ju bare lay doon te alal ju bare jooju am ko dafa jafe am sa kër jëndal ko or yoo xam ne dañ koy sol mu mel ni mbubb dégg nga loolu balaa nga koo dajale dafay jafe te yaa ngi lekk di suur di gis channel yi góor ñi jigéen ñi ñuy def ñu dem ba commencé di am problème ci biir kër gi si brode ak siste yi di jëflante sometimes sax ñu wax ne yaay ak doom jëflante waaw dégg nga di xew ci yenn société faj problème la faj problème ñu gis ne lii nag kon nañ ko fajee nii bàyyi jigéen noonu rek nag dégg nga maam jigéen ju ndaw ba muy dee dootu sëyati kenn bugg ko waaw loolu du waaw loolu yooyu su fekkee pour faj problème la moo tax dafay dagan non man lu ma doon drive at mooy nga am 4 jabar ba pare nga takka dafa xaraam boobu dafa xaraam completely waaw di moment am nga sa quota te mooy 4 jabar moom takkaat beneen jabar moo xam takki suuf la wala takki kaw dafa xaraam man kay bi may waxtaanee mooy ki nga xam ne within di quota la waaw within di quota xëy na dafa am circumstance bu tax nga di ko takk xëy na kii takk gi bugguma mu siiw ngir lan ngir xëy na suma xariti jabar la dafa amanteeg suma jabar anam boo xam ne suñ ko kilee dafa yàqu lépp a yàqu dégg nga wala yeneen circumstance yoo xam ne yu ñuy consider la dégg nga ñu takk ko takkin boo xam ne du siiw loolu su fekkee ne sabab boobu la te ki ko war a maye na ko dafay dagaan waaye ñu dem soo ñëwee ci fuqahaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jànq dañ koy tàggu waaye jeeg mooy maye boppam jànq dañ koy tàggu mooy jigéen kenn waru ko forcer maye ko ok même papaam daf koy tàggu dama la bugg a may diw waaw su fekkee jamono bi léegi la jànq bi mooy ñëw ne ko may ma diw loolu na xewutoon bu njëkk waaye doo toog rek naan ko may naa la diw loolu kenn du ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jànq dañ koy laaj ndax bëgg naa bëggut waaye jéeg mooy maye boppam googa nag fa la fuqahaaw yi uute ndax jéeg bii mën naa may boppam góor te kenn du ko yëg because daf ne jéeg mooy maye boppam ndax mën naa may góor te kenn du ko yëg li ëpp ci ulamaa yu fuqahaaw yi ñoom dañ ko bañ biñ koy bañit li tax mooy yi ma la waxoon nii mooy ñaar ñooñ suñ sëyee te kenn yëgu ko tey su fekkee ne tey góor gi dee na waaw jabar ji du mën a ñëw ne damay doon because du am benn reason du am benn evidence bu ñuy xamal ne kii jabari kii la woon dëgg la suñ time bi jeex na de Julde last question si nubu bi tamit comme ndax dagan na si islam nga takk beneen jabar te waxuloo ko sa aawo bi waaw dagan na bot du charte ci mu wér ak mu ñàkk wér waaye day tas kër day yàq kër day yàq ci kër gi lu bare dëgg la because di moment takk nga ko te yëgu ko su ko yëgee rek disaster la moo doon dëgg la so di best thing balaa nga koo def nga yëgal ko imam balal leen ma directeur mu ne time bi jeex na directeur mu ne ñu stop programme bi fii ba beneen yoon su soobee imam jërëjëf si leeral bi ñu ngi laa ñaanal yal na la yàlla may fan bu gudda ak wér gu yaram mu bàyyi la fi ba si kanam waaw thank you viewers we'll be right back after the break. Real orange, real mango, real pineapple, real fresh. Kaay jël si ko neex na seet na Real Country am nañ ñeneenti téeméer ak ñetti fukk millilitre mooy 330 ml ñu ngi koo jaayee ñeneenti fukk rek am nañ tamit ñaari téeméer ak juróom fukk mooy 250 ml ñu ngi koo jaayee ñetti fukk Real Country real taste real refreshment real orange real mango real pineapple real fresh real orange real mango real pineapple, real fresh. Kaay jël si ko neex na seet na cafke ku yëgi doy la dafa deg kaay jël si ko neex na seet na cafke ku yëgi
doyla dafa deg deg real orange real mango real pineapple Real Candring am nañ ñeneenti téeméer ak ñetti fukk millilitre mooy 330 ml ñu ngi koo jaayee ñeneenti fukk rek am nañ tamit ñaari téeméer ak juróom fukk mooy 250 ml ñu ngi koo jaayee ñetti fukk Real Candring real taste real refreshment real orange real mango real pineapple real fresh come and get it. It's so refreshing, it quenches your thirst. Real canned drinks now available in 330 mils for $40, 250 mils for $30. Real canned drinks, real taste, real refreshment. gila bila radiyallahu anha waɗi noddingol folongol e islam noddingol tawa e diine men on julɓe ɓen noddinte ɗoye ɓe yahude ɓe juula enen fof daroɗen dula goto si tawi ka jogiɗo ma ala fof juula laaɓi joyi e ñallal ngal aji banque limited no welti fi tawede laaɓi tati oɗo agent compétition fi ɓe dépensamo ɓe ɓeydanamo doole ɗum ɗo ko fi tun hoolagol ko wonɗen kon ha para yiɗa daro fonka ko annduɗa ɗum ɗon woni ko hawti en kon ɗum woni hoolagol ha para noon kadi noddingol fi juulen awa tawe ɗum ɗo joni an kadi ɓeydita hen e sengo ko annduɗa ko ɗum woni noddingol waɗu vidéo joni nulda e whatsapp hara hiɗa noddina e oɗon number 3373555 ɗo e balɗe 30 lewru décembre 2025 meɗen jogui yimɓe ɓe annduɗa hiɓe jogui gandal ko kamɓe darata te noon kadi min noddoya on ɗo ka QTV fi wawa yiide poɗodiron e ko ɓuura andirede e final on fi wawon yiide on gagnike te noon ɓe jonniray ko annduɗa ko ɗum woni certificate ji mbuuɗi kañum kadi e piiji boyi 2026 national agent competition ko Ajib Bank dépensi ɗum Ajib Bank yo investment park nayine dake network koto mi yalonko wole warta nyim banko kan adung adabe soniaring wala nyama imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring nyindum kiusel dorna sinyin nati aleno ibori yela kiusel line ota customer care mi suti atima bi kiusel. We are back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Obalde. Now let's move on to some of the papers. You know, we have the, Julia, do we have the Foroya newspaper? Yes. The Foroya, we have the Standard Foroya, yes. and of course, Point. And the Point newspaper. Ministerial appointment. Barrow informed me, ex-AGCC Juve accepted ministerial appointment. You know, on the paper, still on the Auditor General's case. I'm seeing the Minister of Mr. Juve, is it Defense? Defense, yeah. On the paper with the former Auditor General and President Adama Barrow. Yes. Yeah. Yeah. So probably Juve is saying Barrow informed him the Auditor General accepted the ministerial position. Yes. Yeah. Mr. Mboj, we still on it. I mean, hamon na ne li dafa nekk si ay dem court ñu adjourn ko tey ëllëg mu ñëwaat. This thing can last for 5 years. For whatever. But to Minister Juve, what was the nature of that acceptance? It's important. Was it verbal? Was it written? How did it happen? So that doesn't tell me much, really. This is really very serious. This is not really the time to sort of start closing ranks, as they call it, defending this or defending that. What is the correct thing, really? That is what we are interested in. What's the right thing, really?
And we were afraid that something like this might happen. The court case will keep on dragging, whilst, you know, they've already changed the AG, the Auditor General, there's somebody else there. So sooner or later we have to take it as fait accompli. It has already happened, then we move on, really. So we knew that something like this would happen, and it's happening right now. So some of them are trying to close ranks and all of that. We'll see what comes out of this court case. Right. You know, we just do not know. Yeah, So let's proceed. Still on the point, you have 400 Gambians took Bagwe before 2019, says Dr. Cisse. I don't know where. Says what? 400,000 Gambians. 400,000 Gambians took Bagwe before 2019, says Dr. Cisse. I don't know where he got those statistics. 400,000 Gambians That seems like really an outrageous number. took the 400,000 Bagwe before 2019. I don't know anything about that. I know that there was a statistic sort of I saw the other day. Was it to 2024? The number, the estimated number that took the back way, was it about 4,000 in 2024? Something like that, according to IOM. So before 2019, 400,000, spanning what period? Period, yeah. You know what I mean? Interesting to know. Maybe there's a misprint somewhere there. That's maybe, a lot. Maybe 200,000. maybe they meant to say 40,000. I don't know. 200,000? 400,000. What are you for talking 2019? about? Yeah. It was before. It was 200,000. No, listen. Before 2019, It was Actually, it says 40,000. 40,000. 40,000. Thank you very The much. error is from me. It's 40,000. Me and figures. All right. Granted. So It's what 40. happened in before But that? it's still it a was lot. 200,000. 40,000. 40,000 is a lot. 40 is a lot. Okay, and then what? You know what I mean? Just to tell me What is that the before, context? before 2019, 40,000 did whatever. What are you trying to tell me? That the numbers have improved. Now we don't have as many going as then. Right. So one really needs to know the context. Well, I think the statistics needs to be very clear. I mean, it's different from what we discussed with the guy on the ground, Ibrahima migrant situation. Yeah. I mean, for just 3-4 months, you know, over 10,000 people left the Gambia. That's a whole village left the Gambia for Italy. So you can see people are so aggressive now with this Bagwe. I think the number of people that are living now is even more than the previous years. I'm not so sure about that. I need both. I need the person on the ground to tell me what's going on, what he can see, you know, the people he's dealing with and the situations. I need the statistics to tell me on a population basis what's going on. So you need both. Without the statistics, really, you don't really have a clear picture of what is going on, you know, within a population. So what the person on the ground can tell me is anecdotal, what I see, what I do, and the like. Whereas what the statistic would tell me would be much bigger picture of what is going on. So I need both. But of course, with the statistics, sometimes you'll have one source giving you one number, another source giving you something else. So I'm very wary of statistics and who's giving it and the like. But yes, the problem is really serious. It is dire, and it appears that we cannot do much about it the way things are going right now. You know, so how do you stem this madness? Frankly, that's what I call it. UDP government to review Gambia's budget in first 3 months of office. Ousainou Darboe. That doesn't tell me anything either. Review in what direction? Change what? One needs the details with these things. It's a very neutral statement as far as I'm concerned. It doesn't tell me anything, really, that I need to know, that I want to know.
So let's move on, unless you want to give me more details about that. So, on the Foroyaa newspaper, Kek Sane sues Alport Banjul Limited over alleged wrongful termination. So the matter is before the courts now. So wrongfully terminated. Well, yes, it's your right when you feel that you've been wrongfully terminated, your services, your employment's been wrongfully terminated, you challenge it. You know, there is more to this. The conversation is really a broad one. Most people think it's political motivated. You know, we all understand what Kek Sane does. He is part of the gala team that are holding the government accountable for certain mismanagements of Jammeh's assets and other sectors. So, I mean, it is alleged that they don't want to associate themselves with a person who is holding the government accountable. And this is bringing the problem. Alport want to have a good name with the government of the Gambia, and they cannot have Kek Sane in their midst. How do you know that most people think that this is politically motivated? Well, I mean, it's not justifiable, but from the conversations, most people, yes, see this as politically motivated. Let us be careful the language we use in these things. There's no evidence to suggest that most people believe this or believe that. Yes? So there's an allegation here made that his services, his employment was terminated because, as you said, Alport, they want to be in the good books of the government, and they don't want anybody sort of sullying, muddying the waters, as it were, so they got rid of him. Now he's challenging it in court. I do not have the objective facts just to decide one way or the other. Yes? So we'll see what happens in the court, really. So let us be more neutral. We are journalists, not activists. So persistent cement shortage paralyzes construction sector of the Gambia. Even though what they've written is paralysis the sector. So there's quite obviously an error there. Yes, we've discussed this before. Some people are fearful that, do we have a monopoly? You have one company sort of given license, I don't know, given all sorts of privileges to be bringing in cement. We've heard sort of small-scale operators complaining and the like. Perhaps government will say that we are protecting a sector, but we are told that we are not really manufacturing cement, are we? We are merely packaging it. Everything comes over and then we just package it, and the dangers in that. So, yes, we've had this before and we'll continue having it as long as we have the current structure in place. We'll probably keep on. But Mr. Boch, I mean, looking at the situation, you will understand there is a monopoly going on. You know, as far as cement is concerned, this is unhealthy. You understand? In an a nation of almost 3 million people. I mean, just one company providing cement for the whole nation. Sometimes there is shortage of cement and you have to wait for weeks before you get cement. It doesn't tell well. There is monopoly going, whether people believe it or not. That's it. And I looked at, there was a statement released by GCCI, and they'd given some recommendations of what we need to do to really stop this recurrence of I can remember when cements were giving, when the other importers were given the rights to bring in cement, you were able to buy a bag of cement for at least $3.50. You understand? But now it has skyrocketed to 6 something, which is very expensive. When competition is done properly, yes, without, you know, the importers, whatever, having a cartel, forming themselves into groups. When competition is done properly, prices should go down. Right.
It is only that when we don't implement this regulation properly, then we don't see it, really. So this is really what the issue is. When you have just one person dominating the market to a massive, massive extent, it looks like a monopoly, and then they can control prices, and they keep going up. Right. So this is our issue. Is it a structural one? The government should intervene and change our modus operandi in this area. I've spoken to a lot of people who know these things, and they said this is what we should do. There was a time, there was sort of an investment loan that was given to Gambia's biggest cement producer. It's in US dollars. It went up to $50 million US. And probably, in that interim, that's when they stopped bringing cement, other importers bringing cement into the Gambia. So for me, I felt, okay, why not you hold on the money that we give to this guy, let him sell and pay, probably, we allow you to bring in your cement later. Well, I don't know. Without the details, it's difficult to know about these things, and some of these things are sort of technical. You need to know the market, how it works, before I can offer any judgments, before you can offer certain judgments. It's just very easy to hypothesize why not they didn't do this or they didn't do that without having these details, really. Then you cannot really sort of make certain suggestions, to be quite honest. But the important thing for us is this. We've got this recurring phenomenon. Suddenly there's no cement and all of that, and we know that you've got one group that's been giving certain privileges. Should we revisit this arrangement? And you've got economists, people who know about these things, who understand the market, they're making other suggestions. See, as far as I'm concerned, as a citizen, this is how I should be thinking. Maybe there's something wrong with the arrangement they've got right now. Exactly. Because a good number of people are suggesting that possibly there is, and there are ways of changing it. So for me, this is the focus. Should I talk to the minister right now? We'll have to go through what is your justification for having the arrangement we have right now? And what are the benefits? What have been the benefits? What are the downsides? Are you on the right track? Is it a flawed policy? For me, this is really should be my focus now. Is it a flawed policy? And it increasingly appearing to be one. So Ousainou Bojang shooting trial closes as court sets date for adoption of briefs. The what? For Ousainou adoption Bojang. of briefs. I mean, probably they want to finalize with the case now and give the final verdict, whether Ousainou is guilty or not, whether he will be sentenced or not. But considering the evidence that is provided, that was provided in court, let's say the Sioux, it didn't fit Ousainou Bojang, number one. And the young lady that Ousainou was messaging during the time of the incident, was he shooting and messaging the lady at the same time? So that young European lady sent in her evidence. I mean, I was talking to Ousainou during that time, and this is all the dates that we were chatting. So the court will decide what is evidence, or what is admissible, or what is not admissible, or what is not. And here we go again. How did you begin your discussion? Probably. You are hypothesizing again. Probably this, probably that, probably this. If you want to do the probablys, probablys are completely infinite. You know what I mean? But sometimes if you don't get the concrete evidence from that side, you have to probably the situation. You suspend judgment, you will explore possibilities. Probably it's not judgment. It's not final judgment. Well, because look at you, in the end, how did you finish your statement? Oh, did that person sort of was WhatsApping the woman and then shooting at the same time? You had taken your probablys to be true. This is the danger in that, because you do not really know.
this is what this person has said. So what does the court think about it? Because they're going to evaluate. That's where you evaluate. Some of the all evidences of are presented before the courts for the fact that the shoe was presented as an exhibit. And, you know, it was found that, you know, in the courts that the shoe did not fit Usaino. And again, allegedly, the woman that was in contact with Usaino at the time of the incident, this was also presented in court. I think that is what Ibrahima is talking about, that these are the evidence presented before the courts. But it is left to the judge to actually come up with the final to verdict. finalize. That's it. So you evaluate the value of this. Somebody else can contest, was that the real shoe? Do we have evidence that it was changed? Something. See, court cases. Yeah. That's it. Court cases are really very, very, very complex. Really, sensitive, what is evidence? Lawyers will tell you, it's not about truth in the court. It's not about truth at all. It's about this curious thing they call evidence, which is something entirely different. That is why sometimes we get it wrong. Do you know how many times they'll convict somebody, but afterwards new facts would emerge, you realize that you made a mistake. The people who made mistakes, they were using reason, logic. They were honest. They didn't deliberately go and lie, but it's just human beings. You make a mistake. So it doesn't work like that. We've exhausted this segment already, and we'll be back here tomorrow for the newspaper review again. Tomorrow is Thursday. Yes. Oh, Mr. Moj, we're releasing you for Thursday. Heading towards Christmas. Yes, we are releasing you for Thursday. To Thursday, because Thursday. What happens on Thursday? It's your busy days. African News Be. African News Be from Tuesday, like it goes on all the time. Maybe Thursdays, I face a joke. Wow, exactly. Yeah, so we'll be right back after the break, viewers. Real orange, real mango, real pineapple, real fresh. Naina kama akutuyata akamindo bondi abete. Real canned drinks is also to know 330 mils Prodalsi Tanani, 250 mils Prodalsi Tansava. Real canned drinks, real taste, real refreshment. Si network bu gën a rëy gën a yombale si réewi Gambia bi fii jëfandikool kool bu set internet bu gaaw li yëpp si njëg bu yomba fii si QCell dawal léegi si suñ customer care bu la gën a jege ñu may la QCell line te doo si fay dara. QCell network bu gën a rëy te it gën a yombale si réew mi fii QCell suñu bas ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa. These tracks have become my wall, my arena of victory and fear. I relentlessly walk, push, strain, and stretched. Moments when every fiber of my being screams, give up. But the fire within me won't let me quit. Despite the burning muscles, in this sport, every moment matters. Every second counts. My failures, my dreams, my pain, my triumphs, they propel me forward. Yeah, so we are back here watching QTV this morning. I am Ibrahima Balde and I am with Julden Jai. Now let's move on. The Gambia Red Cross Society launches 3.8 million euro funded migration project. Yeah, and, EU funded. Yes, EU funded. So we million, is it in euros? Yeah. That's a lot of money, huh? So we have Boubacar Singate, Migration and Displacement Coordinator, Gambia Red Cross Society. It's good to have you, Boubacar. Thank you. Yes. How have you been? Good. Quite busy, but then, yeah. Tell us about this project. So, thank you very much for this invite. This project is particularly
important for the Gambia Red Cross, given the fact that the Gambia Red Cross, as an auxiliary to the humanitarian services of the government, is quite active in providing humanitarian assistance and protection services to people on the move. This includes migrants, internally displaced persons, people who have been displaced through cross-border, movements, you name it, returnees and so on. So, based on our years of work in this domain, we've continually provided humanitarian assistance and protection to people on the move, migrants, returnees, and of course, including members of the host population. Noting that the Gambia, owing to our strategic location, it's a transit destination for sub-regional migrants, but also a destination for sub-regional migrants. But as well, of course, as we all know, Gambia is also one country that where people mainly move from to go to other countries in the diaspora. So based on that, we know as a humanitarian institutions, many of these movements are associated with a lot of vulnerabilities. So owing to their vulnerabilities, the Gambia Red Cross, came up with such kind of initiatives to ensure that people, while they move, are able to access necessary humanitarian services to ensure their dignities are upheld at all times and at all stages of their journey. So coming to this project specific, it builds on to the experience from the EUTF project. So actually this particular project is co-funded by the European Union and also the Spanish Red Cross. Okay. It has been our partner national society for more than a decade. So we're quite very much happy that they're still staying around with us and then, supporting technically the Gambia Red Cross in ensuring that it fulfills its humanitarian mandate. So yeah, based on that then, as I said, the project itself, this particular one was built onto the experience from the EUTF project that was also implemented for a 3-year period between 2020 to 2023, to where we've provided assistance and protection to people on the move, migrants in the Gambia. So with this project now, it is going to continue from where the EUTF stopped, from where the other projects that are also ongoing, actually, trying to address the humanitarian needs of people on the move. Humanitarian needs of the people, as in, can you be more specific? So when we talk about the humanitarian needs, we know, of course, every human being has a need. And we have, as well, fundamental human rights that are intrinsic, that cannot be taken away from us. So in ensuring that those rights are respected and you as a human being, your dignity is upheld regardless of your status, we thus, consider these as humanitarian needs that are actually related to our rights, of course, concerns our well-being, concerns our dignity, our humanitarian needs. Right. So who are the targeted people? Do you have any specific people you're really targeting? I know it's migrant. I want to believe it's migrant returnees, but do you have any criteria that you're looking at as part of your selection process? So basically, in terms of looking at the target population, here we're looking at migrants. Normally, we keep saying migrants, but for us as Red Cross, this is why when I first, gave my first statement, I was like, people on the move. At some point you might be wondering, who are the people on the move? Everyone is on the move. On the move, exactly. Right. But then for the Red Cross, we have a broader and a deliberate definition as to who a migrant is. So this includes migrants, migrant workers, it could include returnees, it could include asylum seekers, refugees, IDPs that are, who are internally displaced persons, people who are also displaced across borders. Everyone who moves from your, habitual place of residence to a new place is considered as a person on the move. Yes, we know all the people that are moving are not all vulnerable. So here we're looking at context. The vulnerability is what we're looking at. You're a human being, you're moving,
Or along the way, maybe you ran out of money and then you got sick. You don't have the means to access healthcare services. Then you are vulnerable. And you being able to access healthcare services is your right. It's a fundamental human right. And as well, if not accorded, your dignity would not have been upheld. So this is why it is important that, you know, every human being, you know, it's able to access the right services as they move. So basically, for us, it's not everybody, but we are specifically concerned with people whose welfare, whose dignities are at risk or are exposed, so that we're able to ensure that your dignity is upheld at all times. And your rights are respected as well. How long is this project? The project is going to go for 48 months, that is 4 years. You know, we're actually looking at providing humanitarian assistance. Specifically, we're looking at provision of healthcare services, provision of hygiene kits and clothing, you know, information to build resilience, family reunification, you know, and as well, you know, doing a lot of sensitization to raise awareness about the risks and dangers relating to migration. But also we know that not only Gambians are moving, there are other sub-regional nationals who are coming to the Gambia, using the Gambia as a point of departure as well. So we also need to ensure they are also captured in this. But also we have people living in the Gambia who are from the sub-region, you know, within West African region. Of course, we know with the free movement protocol within the ECOWAS region, this, you know, places the Gambia, and also owing to the peaceful nature of the country, it places the Gambia at a strategic point where many people tend to come to the Gambia, either for economic reasons or otherwise. But yeah, so long you're moving and then you have vulnerabilities, this project will definitely target you. So how will you get to these people that are moving? Are you going to move with them? I mean, because if the people are moving, sometimes when they move, you don't know they are moving. Right. So how are you going to get to these people? So of course, I mean, when we say people moving, we know they usually, when people come, many times when they come to the country, they come through recognized border points, either through the airport or through the various land-based routes. But also, I mean, these are people who are usually living within our communities, and you know, we intend to leverage, or we will definitely leverage on the network of our volunteers who are living within these communities to be able to reach these people. But also, this is where the sensitization comes into play. To sensitize local authorities, to sensitize community leaders, opinion leaders, you know, the entire population in general, just to ensure where they may come across certain level of vulnerabilities with people who have migrated to the Gambia, they're able to refer them to us. And then we'll provide them with the necessary support. Whereas the Red Cross is not in a position to be able to respond to a specific need identified, then we'll refer them to relevant service providers. For instance, when we say this, let's take an example of a healthcare service. Of course, Ministry of Health is our line ministry as the Gambia Red Cross. When we have issues relating to healthcare, Red Cross is not a specialized, you know, institution. It's not an institution specialized in healthcare, provision of healthcare services. But we can refer them to various health facilities to be able to access services from those facilities. But as well, we can provide them with food, because we're going to sign, you know, have an arrangement with restaurants, you know, pharmacies, etc., to ensure when people need food, they're able to receive assistance. And then just to highlight also, one key component of this project is the humanitarian assistance and protection that we're going to provide to people who are either intercepted or rescued at sea. Usually they're taken to Tangier Migration Reception Center, you know, run by the Immigration Department. So most often when they're there, we, as well as the Gambia Red Cross, provides the people with necessary humanitarian assistance in terms of food, 3 square meals a day. And then, you know, provide them with clothing, we provide them with hygiene and dignity kits,
You know, we provide them with medical assistance, MHPSS, which is mental health and psychosocial support, counseling. All these are services that we provide. We also provide phone call services for them to be able to call their families, so that their families could be at ease to know their whereabouts. Because most often we know movements are associated with disappearances. Migrant people who go missing along the routes. Right. And sometimes you don't even know where your family member is. So with these phone call services, we call it Restoring Family Links services, once this is provided, then the families are at ease, knowing that their loved ones are alive and then they are in safe hands and so on. So sometimes, I mean, it's important to clear this area, because when we work with the GID, sometimes people will think or misrepresent that we kind of support the GID's work. No, we don't. They are an authority, they have their mandate. What we don't do is to interfere in their work, in the execution of their mandate. And as an auxiliary institution to the public authorities, which is the Gambia Red Cross, the authorities don't also interfere in our work, because we are independent, kind of. That is one of the principles that the government of the Gambia, through and by an act of parliament, the government of the Gambia accepted to say the Red Cross will be independent. Okay. And then will not interfere or influence their work. So we thank God the government has given us the enabling environment to be able to do our work. And then we'll continue to do our work so long there exist needs. So in Tanje, this is one specific thing. And then, you know, maybe just to as well add that part of the project, we are going to also support the government, specifically Minister of Department of Immigration Department, to be able to improve the facility in Tanje, because sometimes they host a huge number of people when there are interceptions or rescues at sea. So based on that, we're going to support them improve the facility to ensure it becomes human conscious. Right. While they're there, their dignities are upheld, because that cannot be without having the necessary facilities in place. So the sanitation facility would be improved, you know, as well as the, you know, environment, just to ensure that when people are there, they feel comfortable. Very important, I mean, kind of good feedback that we would want to give, and perhaps this would be of interest to the public as well. You know, when we started the EUTF project, the immigration officials were more concerned with, you know, controls, because that is what their act said. Right. You know, before you're able to come into the Gambia, you need to ensure that people have meet A, B, C, D criteria before they are in. So if you don't meet that criteria, you are sent back. But when we realized this, we had to do some level of, you know, diplomacy, advocacy with them, so that they're able to understand not everyone that comes to the border. It's definitely, you know, I mean, let me say, not all the people that are coming to the border would definitely meet those criteria. Some people are running to seek refuge. And it is the responsibility of the state to ensure that they accorded the relevant protection status. Let's say, within the international context, we have the principle of non-refoulement. When someone is running in fear of his life, you don't need to return this person. I mean, of course they know, but perhaps they were not thinking in this direction at certain point. So we have to keep reminding them, working with them to ensure that these aspects of their work are also. So now it is the GID who will tell you. Now, in fact, in our work, we are applying the humanitarian principles. So when people come in, we try to screen them, and we've trained them on, you know, the vulnerability protocols and guidelines, so that they're able to spot out this certain level of vulnerabilities when people come in. We have humanitarian service points in all these 7 regions, and this is going to be strengthened through this project. In almost all land borders, we have kiosks, who are also considered as humanitarian service points that are fixed, but also we have mobile teams that go through these borders to be able to ensure that people, while they move, they're able to receive the necessary humanitarian assistance from the Red Cross. And then we're very much grateful to the GID for this support. Another part of the project is going to be the livelihood aspect, where entrepreneurship and livelihood, where we're going to also provide up to 340 services relating to livelihood and entrepreneurship support to individuals.
in the Gambia. That's a lot. Yep. So you think with this 3.8 million euros will cater for all of that? Absolutely. It will cater for the 340 people. The project, in essence, in terms of humanitarian assistance and protection, is targeting 30,000 plus people. 30,000. So with the livelihood component, it's targeting about 340. So this we are not going to work in silos, of course. We are going to work with relevant partners and authorities to ensure that all aspects of this project is implemented accordingly. So this is why for us it's particularly important that specifically, especially with the entrepreneurship aspect, we know there are lots of people that are returning. IM is doing a lot of support in terms of reintegration. Well, I mean, most often I keep saying those are just drops in the ocean because we have quite a huge number. Yeah, just now we were discussing the issue of the 40,000, migrants before 2019, according to Dr. Sisi. Between 2014 to 2018, there were 35,000. So, of course, up to 2019, the number could surge up to 40. That's a lot. It is indeed a lot of people that have arrived in Europe. I mean, so we know that there is going to be a lot of returns, which is already happening. The GID this year alone, they will tell you they've intercepted more than 2,500 people. That is just the ones they were able to capture. Imagine the ones that they were not able to capture. And again, I heard you talked about the Ibrahima migrant situation. I mean, all these are figures that you could rely on, but of course, I would say they don't represent the actual figures. Yeah, because some irregular migration, it's crazy. Sometimes some of them will die. So it's most of the cases is not accounted for. Absolutely. So this is the point. So this is why it is important that for the Red Cross we are able to provide assistance to people who are on the move and people who are returning to ensure they have a sustainable means of reintegration. Of course, we know that the number is quite small compared to the number that are returning, but we'll do our best. And then we're also trying to explore the opportunities to see to that many people are able to receive, many people that are returning, of course, are able to receive the necessary support from the Red Cross. But yeah, part of the project, this is... Thank you, Boubacar, for coming on the program. It's a very good project. Yes, we've already exhausted this time. Thank you very much, and we'll catch up later. Maybe when the project roll, we'll take a look at the impact of the project. Absolutely. Yes. Successful implementation of the project. We'll be happy to take you around the Gambia to see... Yeah, you should. You should be involved in the media to actually get to tell people what is really happening. I think for us, I mean, one thing we want to do now is to go, rigorous in terms of our awareness. Engagements, engage the media, engage the population, because also, I think it's quite important to look at the narratives around migration. I mean, it's becoming polarized, politicized and all that. So all these aspects of migration is posing a lot of threat to the people. Thank you. And then behind the numbers, these are human beings. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, so this is what we have for today, Julde. Until we come your way tomorrow for another edition of QTV This Morning, it's a bye. Bye.